Ah, c'est calme là. Apparemment, il n'y a pas que la console qui crash, capot. C'est un peu calme. Enfin, c'est calme. Comme d'hab, quoi. Il n'y a pas beaucoup de messages en général. C'est juste que là, j'ai eu 400 messages en une heure, donc forcément, au début de la gloire, on a des messages. Ça augmente mes stats. En plus, je crois que le putain de message. Enfin, non. Non, j'ai rien dit. Oui, oui, je te vois. Enfin, je te vois. On a compris. Mais il y a le truc Stream Elements là, il te dit c'est qui a fait le plus de messages dans ton chat, l'emote la plus utilisée, des trucs comme ça, c'est pas mal cet outil. D'ailleurs, il est modo sur ma chaîne. C'est lui qui dit merci pour les follow et machin. J'aime bien ce bot. Merci pour la love. Je crois que je l'ai installé, ça doit faire quelques mois. Il me semble que c'est sans grande surprise. Je crois que c'est Sapin qui a fait le plus de messages. Et la moitié, c'est les e-bots qui a pas. Non, j'en sais rien en fait. Ok, 3 drops, parfait. Ouais, en message, je crois que t'es le premier. Je crois que c'est Pika le deuxième. Yo, que troisième, alors que ça doit être le mec qui est là. Il est vraiment là depuis le début en fait. Mais bon, comme il parle pas beaucoup, forcément. Il est quand même troisième, mais bon, c'est pas dur d'être troisième sur mon stream. Il suffit de poster 5 messages, t'es déjà dans le top 10, capable. Il manquait pas beaucoup. Mais oui, Cryo est troisième. Mais il est clairement. Il est depuis le début en fait. Donc, théoriquement, il aurait dû être premier s'il parlait, on va dire, avec un rythme normal. Après, c'est pas une course, hein, rien à foutre. En fait, il parle pas beaucoup, du coup, forcément. Et moi, en termes de messages non plus, hein, bah, moi, c'est plus des pavés, donc forcément. En termes de messages, capable. Alors que Sapin, lui, son genre de message, c'est plus genre des emotes et tout, donc forcément, c'est soigné les stats. Et moi, avec les pavés, c'est. Enfin, voilà, quoi. Et de base, même quand je parle, en fait, genre, sur les chats, genre Discord, Skype et tout, j'évite de faire 3 mots, ensuite j'appuie entrée, j'en refais 3 mots. Nice. Il y en a qui font comme ça. Moi, j'aime bien tout mettre d'un coup. Bon, c'est pas forcément lisible, mais. What the fuck? Bon, voilà. J'ai même pas vu ce qui s'est passé, mais encore une fois, j'ai dû avoir la best RNG. Là, c'est ça le truc sur PS2, le 1-1. C'est pas t'as un bon 1-1 ou un mauvais 1-1, c'est t'as un bon temps ou pas. Là, typiquement, j'ai un mauvais 1-1 et un bon temps. Ouais, j'ai pris les balles. J'ai pris les balles de snipe. Mais enfin, c'est pas le fait d'avoir pris les balles de snipe, mais j'ai pris les balles de flingue à la fin du chapitre. J'aurais dû prendre un de deux. Je sais pas comment je vais faire du coup. Très honnêtement, bon allez, on reste que ça. C'est un peu risqué. Parce que là, je vais avoir une boîte en plus. Pas que ça a foutre à ranger l'inventaire. Parce que là, en fait, j'ai eu tellement de drops de flingues au village que j'ai 2 boîtes de flingues déjà. Et c'est pas grave. De toute façon, vu les boîtes de flingues que j'ai eu là, normalement, je devrais avoir masse de pompes au cabine. Donc, c'est pas 5 balles qui vont changer de toute façon. Enfin, si, ça peut sauver, mais ça peut te sauver un cabine, mais c'est pas grave. Comment on fait 4,58 quoi? J'ai dû avoir le bon pattern, tout simplement, enfin le boss, qui est assez rare en fait. C'est ça le problème aussi. 4,58.
Sans exagérer, ça doit arriver une fois par semaine, et encore, hein, moins d'une fois par semaine, je dirais. Du coup, forcément, de base, c'est dur d'avoir un bon début. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle un bon début, parce que là, pour le coup, c'est un excellent début, alors que le chapitre est mauvais. Nice. Alors, du pét... Non, mais... Là, voilà. Comment perdre du temps bêtement. Ridicule, quoi. Je comprends pas. Tout ça parce que j'ai pas vu que c'était quelqu'un qui m'a fait le pattern de merde. J'aurais dû péter la première fenêtre, comme j'ai fait tout à l'heure aussi. C'est pas parce que le mec pointe pas qu'il faut péter la deuxième. Et là, j'ai fait la connerie. En plus, après, j'ai voulu cut la fenêtre, ça, sans commentaire. À puis, c'est fait 7,56, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, j'ai 5 balles de pompe en moins. Ceci dit, j'ai eu 3 drops au village. Donc ça veut dire là, aux cabines, je vais avoir du pompe direct. Premier drop, ce sera du pompe. Donc en soi, je peux rattraper très vite. Typiquement, il suffit que je jette la première grenade, il suffit que j'ai 2 drops rouges, et d'un coup, j'ai genre 5 balles de pompe. Alors que normalement, ça sera 2 du flingue. Donc rien que ça, déjà, je rattrape avec ça. Donc c'est pas vraiment un souci. Voilà pourquoi j'ai skip les 5 balles de pompe. Mais c'est les 5 balles de snipe que genre du skip. Enfin, même pas, genre du skip les 10 balles de flingue à la fin du 1-1. Mais j'ai oublié, après, forcément, du coup, j'ai oublié aussi les balles de snipe. Et j'ai pensé une fois que j'ai pris les balles de snipe. Attends, pourquoi mon inventaire est bordélique? Ah bah oui. Non, attends. Hmm. Non, mais je suis débile. Je suis vraiment con. En fait, les balles de pompe, je les esquive pour rien. Parce que ça allait pas me faire une boîte en plus. Je suis vraiment débile. Mais putain, mais j'arrive plus à réfléchir. Et j'avais déjà les boîtes de pompe. Parce que j'en ai pris 5 sur le lit, enfin, comme tout le temps, quoi, au 1-1. Donc en fait, j'avais une boîte de pompe juste en dessous du flingue. J'avais une deuxième boîte de flingue à côté du pompe. Donc à partir du moment où j'ai pris les balles de snipe, c'était déjà trop tard en fait. Bon, bah, arrive, hein. Enfin, arrive. Le pire, c'est que l'inventaire n'est pas si. Parce que. Ça, c'est pas grave. La boîte est décalée de 2, donc 2 ça va. C'est quand elle est décalée de 1 que c'est. Quand elle est décalée de 1, c'est par exemple quand j'ai un drop de grenade. Pourquoi je tire 2 fois? Ouais. Putain, mais on part d'un bon début. Le pire, c'est que ça reste sub 12, je crois, de justesse. Encore une fois, je dis bon début, même pas, c'est un bon temps. C'est pas pareil. En fait, c'est un peu paradoxal, mais c'était tellement un bon temps que ça me fait presque chier en fait. Surtout que c'était mauvais. C'est encore ça qui me fait plus chier.
Bon bah voilà, 2 balles de pompe. Bon, ça devrait être un 12 minutes ça. Ah, c'est même un high 12. Ok, donc on peut faire un 49 avec une LED die, hein, bien sûr. Donc ça veut dire que je gagne du temps. Même avec une LED die. Bon, c'est cohérent, hein, j'ai très souvent de TLC. Et là, je perds pas 6. Ok, c'était ma dernière balle. Essayer d'avoir la même cabine que tout à l'heure, voire mieux. Hein. Je peux le faire bien mieux que tout à l'heure, maintenant que j'ai changé ma façon de faire. Et ça peut se retrouver en bourrin. De toute façon, là, le début, on s'en fout. Hein. Surtout si j'ai un bon déglago. Même si j'ai un mauvais, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir un bon cabine. Malheureusement. Nice. Ok, nice. Mais qu'est-ce qu'il me fout? Ça arrive jamais. Je suis désolé. Surtout qu'en plus, j'avais mis l'extra. Alors ça, c'est tellement rare, quoi. Enfin, pas de chance, là, vraiment. 14-04. Le pire, c'est qu'on faisait largement saut de 14 s'il n'y avait pas eu ça. Même avec une early dive, on faisait saut de 14. Le problème, c'est que là... Ouais. Ah, c'est simple, j'ai dit qu'on faisait un 13-49 avec une net dive. Donc ça veut dire 14 minutes pile avec une early dive. Et c'est sans mettre l'extra, ça change les lignes. Donc c'est plutôt un 13-57, un high 57. Ça aurait été vraiment pas mal. C'est-à-dire on perd 7 secondes ici, en plus de l'early dive. Ils sont partis. Ouais, enfin, après, on est tranquille, ça me dérange pas qu'ils soient là, hein, tant qu'il n'y a pas de... tant que ça parle pas de jeu pas... Si jamais, au grand jamais, ils étaient intéressés par mon speedrun, hein. Mais c'est pas un troll, donc il peut rester, mais bon, ça m'étonnerait. Mais si c'est dans le calme et la bonne humeur... Non, mais c'est pas un troll. Je veux dire, c'est pas... Après, on va encore dire... Alors, en soi, c'est juste toi qui as posté ce message, et on va me mettre dans le lot. Je veux dire, même s'ils étaient toujours là, ça me dérangerait pas. C'est juste pour regarder. Ou leur poser des questions sur... Pas poser des questions... Enfin, parler sur leur rôle, en général. Ça m'étonnerait un peu, mais bon, pourquoi pas. C'était pas un début ouf, hein, Rodan. C'est juste que... Bah, que le cabine, tout simplement. S'il n'y avait pas eu le cabine, ils auraient toujours eu des débuts comme ça, voire mieux. Ce début n'était pas ouf. Et quand je dis s'il n'y avait pas le cabine, c'est pas... Je demande pas de supprimer le cabine.
Mais what the fuck? Je suis obligé de les prendre. C'est quoi cet inventaire, quoi? Tout ça parce que j'ai oublié 50 euros. Juste pour faire le cabine, je vais continuer. Mais... Bah oui, parce que si on a un bon cabine, encore une fois, c'est ça la tristesse. C'est que si on a un bon cabine, ça va se transformer en bon run. Donc ce run est dégueulasse. Enfin, ça va pas se transformer en bon run. Encore une fois, ça va se transformer en bon temps. Pas pareil. Le run, il reste dégueulasse. Mais à partir du moment où le temps est rare, genre 30-40, c'est rare sur PS2. Est-ce que ça veut dire que c'est bien? Non. Faire quand même 20 secondes sur un excellent village. Quand je dis excellent, c'est quasi parfait. Encore une fois, des gars d'exigence, machin, machin, je reviens pas là-dessus. Le Summer Best, c'est tout juste un 730 et il est super bien optimisé. Donc. Faire 20 secondes sur le Summer Best, c'est déjà excellent sur le village, peu importe la version d'ailleurs. Avec Summer Village, si tu perds que 20 secondes sur le Summer Best du village. Il est déjà 1h du... il est déjà 1h quoi, 1h du mat là, ça va. On perd masse de temps à cause d'une balle de flingue, c'est à cause d'une boîte dans l'inventaire. Tout ça parce que j'ai oublié. Bah déjà dehors j'ai 3 balles de flingue au village. Après c'est ma faute de les prendre. Pourquoi je les prends toutes? Je sais très bien qu'après je vais oublier dans skip après. Donc autant ne pas les prendre tout de suite quoi. Vraiment débile. La prochaine fois je fais ça. S'il y a 3... Le problème c'est que des fois les drops rouges ça peut être des grenades, on sait jamais quoi. Ça peut être ou même des balles de pompe, je veux dire si des balles de pompe ça passe. Donc je pense que ça vaut quand même le coup de les prendre, mais si tu les prends, donc tu prends plus que 3 drops, enfin 3 drops ou plus, il faut surtout pas oublier de skip après les balles à la fin du 1-1 ou en tout cas les balles de snipe ou 1-2. Le problème c'est que j'ai skip ni l'un ni l'autre et je me retrouve avec un inventaire de merde. Et là pour le coup je perds vraiment beaucoup de temps. Et là j'en perds un peu, je perds quasiment 10 secondes sur des conneries. Pourquoi? Parce qu'encore une fois cabine de merde, encore une fois on en revient, tout est lié, hein. Je veux dire tous mes caméras, je vais pas dire que c'est tout dans la PS2 parce que quand je dis que c'est ma faute, c'est ma faute. Hein, mais en soi, là, c'est ma faute parce que c'est moi qui ai oublié. C'est moi qui ai oublié. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es sur notre version, tu n'as même pas à te poser la question. C'est ça. C'est facile de dire c'est ta faute. C'est ça le truc. Sur les autres versions, tu n'as même pas à y penser. C'est même pas un souci de ta faute ou pas. C'est par définition, tu vas jamais perdre de temps. Je veux bien que ce soit ma faute, j'ai oublié de skip. Mais voilà. Donc indirectement, si. Ça, on en revient à la PS2. Même si ça, on est d'accord, c'est un vieux timeloss, hein, c'est pas très important, mais ça fait quand même un peu chier. Bon allez, donc un petit cabine. Maintenant si j'ai encore un bon cabine, c'est vraiment... Ça prouve, enfin c'est pas besoin de prouver, je le sais maintenant. Et si j'ai un mauvais cabine, c'est juste parce que j'ai merdé tout simplement. Là je pense qu'on va avoir beaucoup de bonnes pace dans les prochains jours là, depuis que j'ai changé de cabine. Peut-être pas aujourd'hui, parce que là aujourd'hui c'est pas forcément le meilleur jour, voilà.
Ah, j'ai tiré sur le mec. Ah, c'est inventaire. Ouais, j'étais obligé d'attendre le mec. Bah voilà, je les ai eu mes 5 balles de pompe que j'avais. 3 plus 2 tout à l'heure. Au marais. Bah voilà, ça déjà on peut dire que c'est un bon cabinet. C'est ça que j'ai changé en fait, la façon de temporiser est différente. Là on va voir, enfin c'est pas fini mais... Nice. J'ai déjà des balles de pompe, mais c'est normal. Mais non, je vais pas remonter Louise. Casse-toi. Ça arrive je pense. Ok, non, c'était quand même bien. J'ai oublié de mélanger mes herbes, c'est pas grave. J'ai pas mal de drops, ouais là c'est excellent. C'est chaud. Franchement c'est très bon là je crois. Allez Louis. Tu devras finir. Waouh. C'est ridicule. Alors là, c'est au-delà de mes expectations, ça se dit. Le mot en anglais. Alors au-delà de mes attentes en fait, ouais, ça aurait pu juste dire ça. C'est ridicule. Ça se voyait, depuis que j'ai changé mon cabine. Et goal de 4 secondes. Alors là, j'ai battu Parce qu'en fait, en trade, j'avais un meilleur cabine que sur mon goal. Mon goal, je crois, c'est 2,32. En trade, j'avais 2,30. Et là, ça veut dire que j'ai fait 2,28. Pour la toute première fois, je fais seul 2,30. En répliqueur. Merci. Je crois que j'ai jamais été aussi content de golder. Franchement, ce gold est mérité. Je suis désolé, depuis le temps que je gold ce cabine. C'est... Je m'en fous du rage. Je voulais juste golder. Ah, faut pas que j'oublie d'équiper les... mélanger les herbes. Ah, mais du coup, c'est un peu fake. En fait, j'aurai du gold que de 3 secondes. J'ai oublié de mélanger les herbes, mais c'est pas grave. Dans ce gold, je suis pas près de le battre, je pense. Je sais pas combien j'ai fait, faudra que je retaille, mais c'est sûr, sans un sub de 30. Ça marche, mais c'est pas. Pourquoi ce cabine était bon? Parce que, en fait, bon, déjà, les grenades étaient les 4. On peut pas faire mieux que ces grenades-là. Elles étaient vraiment très bien. Ensuite, j'ai eu très peu de plagas. Et les peu de plagas que j'ai eu, aucun était troll. Je les ai tous presque one-shot. Les mecs se sont tous ramenés vite. Et Louis a dit d'aller en haut. J'avais presque fini, en fait, pour la toute première fois. Ok.
Une 54-14, ce mauvais s'il descend. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il descende sur ce chapitre, mais je savais que je pouvais goal parce que, comme je dis, sur le train, j'avais déjà fait un 2,30. Mais bon, le train, c'est le train. Et là, je l'ai même battu. Je m'attendais vraiment pas. Surtout, en fait, depuis les cabines, je récemment. Mais là, forcément, vu que j'ai repris ma façon de faire, inconsciemment, je l'avais changé, en fait. Et là, on voit tout de suite, c'est pas un hasard. Bon, honnêtement, là, je m'attendais pas à gagner autant. Mais je savais que j'allais gagner du temps. Enfin, pas sur ce cabine, je parle en général. Là, c'est sûr, j'allais gagner du temps. Même en général. C'est depuis que j'ai changé ma strat. Non, ils ne prennent pas toujours les dégâts pareils. C'est ce que je disais, les plagas trolls, justement, des fois, tu as des plagas immortels. C'est ce qu'on appelle les plagas immortels. Il leur faut des fois, tu tires 10 balles, ils sont toujours pas morts. Bon, j'abuse un peu, mais tu vois l'idée. Euh, Bon, ça reste un début complètement à chier, hein. Bon, du coup, leur village, forcément, est bien. Enfin, bien dans le sens où c'est rare d'avoir un 30-40. Une fois, c'est pas si ouf, mais bon, on va faire avec. Bon, ça va. Medium Mendes plus one cut. On devrait gagner un peu de temps ici, surtout comme j'ai pas pris de dégâts au cabine. J'ai pas besoin de me soigner. Donc là, normalement, là on peut gagner que 3, on peut pas gagner 6. On peut gagner que 3, mais j'en perds 3. Donc, logiquement, on gagne rien. Le problème, c'est comme je... Enfin, le problème, justement, c'est comme j'ai un one cut et j'ai pas eu sur mon gold. Normalement, on devrait gagner une seconde. Alors, même pas. Ouais, un couteau, c'est 0,8. 0,8, donc c'est pas... C'est dommage parce qu'avec ce cabine, on peut, j'aurais pu détruire mon base village. Enfin, détruire. Pas vraiment, parce que mon base village c'est 30-22. Donc ça aurait quand même été compliqué. Mais... Parce que là, je vais faire 30-42. Faut que j'enlève 20 secondes. Ça montre à quel point mon base village, en fait, j'avais gold le cabine. Donc en soi, le cabine était seulement 3 secondes 89 plus lent que celui-là. Donc ça reste très 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 bon. Mais là, c'est où que je peux enlever 20 secondes? Bah, rien qu'au 1-3 déjà. Enfin, pas au 1-3, mais 3 premiers chapitres. Il y a 20 secondes si j'ai un bon début. Un bon début, 13-44, 20 secondes. Et ensuite, le 2-1, je perds masse de temps. Le 2-1, je perds 10 secondes. Ouais. C'est ridicule. Je perds 30 secondes du 1-1 au 2-1. 30 secondes. Donc là, j'aurais pu faire un 30-12. Et là, j'ai 3 secondes de TMC, 30-09. Le village littéralement parfait sur PS2, c'est 30-09. Enfin, ce 30-10, quoi, on est sur du littéralement parfait. Mais c'est quasiment impossible. Quand je dis littéralement parfait, c'est... Voilà, quoi. Ceux qui connaissent un peu les streams. J'ai pas l'habitude d'employer ce mot. Et là, pour le coup, c'est vraiment... Voilà, c'était chose. À mon summon best, c'est même pas... Je crois que c'est un 29,55. C'est ridicule, être à 15 secondes du summon best. Attendez, je vais voir combien mon summon best. Je vais pas faire ça. Bon, bah, finalement, on perd un peu de temps. Forcément, l'inventaire était lent, mais il n'y avait pas que ça. Mon summon best est à... Donc là, je suis à plus 50. Donc, mon summon best est à 29,53. Maintenant que j'ai gone. Donc 29,53, 30,09, ça ferait plus 16. Plus 16, c'est vraiment quasiment possible. Surtout sur PS2, sur le cabine. Et le 1-1 aussi, parce qu'au 1-1, même avec des bons 1-1, tu vas perdre 4 secondes gratuits ou 5 sur le jeu. Le plus 16, c'est justement... Même sur PC, perdre 16 secondes sur le Summon Best village, c'est énorme. Quand sur GameCube, le Summon Best est à 27,30, donc plus 16. Enfin, on va pas se mettre à comparer, mais... Pour dire, quoi, plus 16, c'est vraiment... 10. Et bon, on est loin du plus 16, hein, parce que mon base village c'est 30-22. C'est pas 30-09. C'est quand même 13 secondes plus lent. Et je dis juste que là, si j'avais un bon début, ah oui, ça fait beaucoup de si. Surtout que ce cabine, ce sera très dur de le revoir. Même si là j'ai changé ma strat, faut pas s'attendre à golder
Gagner du temps, oui, clairement, mais golder... En sapin. Et là, quand je vois ça, je me dis, je suis content d'avoir practice tout à l'heure. Mais c'est pas le practice bête ou comme j'ai fait souvent en cabine d'ailleurs. Où je faisais des cabines juste presque pour le fun en fait. C'est inventaire de merde. Qu'est-ce que tu veux faire aussi? 2,06 €. Les pubs, ouais. Nice. Ça c'est moins nice, mais c'est pas grave. Bon là on va perdre un peu de temps sur le chapitre, hein, je pense. Parce que 2,06 € marchand déjà. Plus là on perd un peu une seconde. Ah si tout le reste est parfait, je pense qu'on fait 9,15. Donc là en soi on gagne du temps. Oui parce que je peux golder ce chapitre, je me suis rendu compte tout à l'heure je pouvais vraiment le golder. Je savais que je pouvais le gold mais pas de temps. C'est impressionnant, je peux le gold de 4 secondes. C'est vraiment bizarre, je comprends pas. Ah oui, en plus, j'ai pas pris les balles de pompe. J'arrivais aux cabines avec 5 balles de pompe en moins, quoi. De toute façon, j'avais plein de balles de flingue. Comme j'ai dit, les balles de pompe, on s'en fout. Hein. C'est les balles de flingue le plus important. Parce que si t'as des balles de flingue, t'auras du pompe. C'est sûr et certain. Enfin, à moins d'avoir que de la thune, mais c'est très rare. Mais t'auras du pompe. Alors que si t'as du pompe et pas de flingue, bah ça sert à rien. Les balles de pompe que t'as, tu vas les utiliser et après t'en auras plus. Et tous les drops que t'auras, c'est du flingue. Donc, après, t'es un peu dans la merde. Et j'ai bien fait les skips. Le problème, ce que j'ai pas dit, enfin si je l'ai dit, c'était complètement stupide de les skip parce que j'avais déjà fait l'erreur. Le fait de prendre les balles, ça n'aurait rien changé à l'inventaire. Mon inventaire était déjà bordélique. Et le temps que j'ai perdu, je perds facile 6 ou 7 secondes ou 2-1 à cause de l'inventaire. Et je repère facile 5 secondes ici. Je perds plus de 10 secondes, tout ça parce que j'avais trop de balles de flingue et j'ai oublié. C'est ridicule. Plus de 10 secondes sur un inventaire. Enfin bref, on va se reconcentrer. Parce que là, à la fin du 3-2, on va avoir masse d'avance si on joue correctement. Ah, bizarre ça. Bon, je perds un peu de temps ici, une seconde. Même pas. C'est pas très grave. De toute façon, la dernière balle, c'est pas très important. Je la mets sur le plagas par sécurité, mais j'ai pas besoin. Faut juste tirer sur son corps, quoi. Mais j'ai pas confiance pour tirer en son corps, parce que des fois, tu peux tirer sur l'armure ou je sais pas. Je veux dire, autant tirer sur le plagas, je veux dire. Si le plagas est à portée, tu tires, quoi. S'il est... Je sais jamais, peut-être il y a une balle avant qui a touché le corps, et du coup ça arrive. Donc, non, j'ai toujours tiré 5 fois sur le plagas. Coup de pied, please. Mais va te faire foutre. Mais qu'est-ce que tu veux faire aussi? Coup de pied qui apparaît pas. Comme par hasard sur un run correct. Putain, le bouclier qui veut pas se détruire. Hein. Je tire 40 balles. Ashley. Bon bah RIP, t'as bien. Hein. Mais malheureusement c'est la seule strat que je peux faire ici. S'il n'y a pas le coup de pied, je suis obligé de faire ça.
Ou alors je retry. Mais retry c'est tellement lent. Le bouton R2 please. Putain j'appuie 4 fois. Je défonce le bouton. Franchement. Au moins lui il s'est pris la porte donc il n'y a pas besoin de me faire chier. Je sais pas où est le Radzella. Ni l'autre d'ailleurs. Ça pue. Forcément, comme j'étais en retard, enfin, ouais, bon, normalement ça m'aurait passé. Surtout que là, ils vont tous despawn. Ouais. Oui, c'est ça en plus, Fika, c'est que si je retry, je peux encore avoir le troll du bouclier. Bon, là, par contre, ce serait vraiment pas de chance, mais c'est possible. Alors que là, moi, je suis sûr. Certes, je perds du temps, mais normalement, je suis sûr. Je veux dire, t'équipes TNP, t'as 30 balles, logiquement. Faut bien mettre le Radzelot à terre, sinon forcément il va te faire chier. Tu te planques derrière le mur, comme ça tu te fais pas toucher par les archers, et c'est bon, tu vas perdre 40 minutes, mais au moins, la run n'est pas mort. J'ai pas vu s'il y avait de la thune. De toute façon, j'ai assez de thune. Enfin, quasiment. On va forcément perdre un peu de temps ici. Bah, beaucoup en fait, oui, j'ai oublié les boucliers. Ouais, clairement, on va perdre masse de temps, non, c'est pas grave. Tout ça parce que j'ai tenté un double headshot, quoi. Et salut Cryo. Oui, le loading PS2, oui, c'est en plus c'est plus lent. C'est surtout ça. Là, pourquoi je le fais pas? Ouais, 800 PCTA, c'est souvent de la merde. On reset pas le gold cabin. Le mot de gilet jaune. Ouais. Oh, nice la tuile. 1600 en plus. Non, il n'y a pas de tuile ici. Merci pour la luck. Bon, combien de temps on perd ici? Est-ce qu'on est toujours en avance? Je sais pas. J'avais dit, normalement, si le reste est parfait, on fait 9-15. Le problème, c'est que c'était pas du tout parfait. Une seconde Garador, bon, ça c'est rien, donc 9-16. Même pas, je pense. Mais surtout, le bouclier, là, qui fait perdre masse de temps. Bon, un cabot 3-2, on passe en avance. Ah, même un 3-2 correct. Oula, alors ça, c'est pas ce que je voulais faire. Heureusement, c'était de la thune. C'est très rare ça, j'ai foiré mon coup. Foiré mon coup de couteau. C'est tellement chaud, ça, il m'a bloqué. Mais ça passe, nice. Merci pour la lock. C'est pas mal ça. J'avais pas compris sur le coup.
Ouais, il parle des stats Stream Elements. Et je crois que t'es troisième sur mon chat. En même temps, avec Sapin, c'est dur d'être premier, quoi. Nikuya, ouais, si on veut, c'est pareil. Nikuya, Stream Elements, Wiseboat, Nightboat, Louisboat, je sais pas. Oui, parce qu'il y a des boats aussi qu'on nom du. Ça se trouve, il y a une commande pour savoir t'es combien, genre rank ou. Ça m'étonnerait, hein, mais peut-être. Point d'exclamation rank ou je sais pas, ou stats. Non, je pense pas à level. Ah si, il y a eu un truc, attends, je vais dire ça après. Mais non! Mais c'est pas ça que je veux. Tout ça parce que mon inventaire. Pourquoi j'ai plus jamais maintenant les trucs au même endroit? Putain, comment perdre 4 secondes ici? Là, j'avais des bons insectes. Bon, on peut quand même gagner masse de temps. Mais... surtout que lui, il se ramène, quoi. Dommage. Alors, on peut gagner 20 secondes ici. Il y avait des bons insectes. Hein. Je comprends pas pourquoi maintenant. Bon, là, je sais pourquoi, parce que l'incendie, tout ça à cause des mauvais inventaires au début, mais. What the fuck? Cette roquette? Non, là, j'avoue, j'ai un peu merdé. Et encore une fois, le troll du mec me la porte. Et j'ai mal réagi, j'ai encore dû jeter la flash. Le problème, c'est que je sais jamais si je jette la flash. Des fois, tu jettes la flash, la porte se referme, elle rip. Des fois, ça marche. Des fois. 0 point, mais je sais pas c'est quoi les points. Hello, Windmill. How are you? I'm fine, thanks. C'est quoi ça? 0 secondes. Et il doit bugger, je pense. Enfin, je pense. Cette phrase est évidente, mais je veux dire, il y a un problème. Bizarre. Donc, comment on gagne autant de temps ici? Je sais bien que c'était très bon, mais. That chapter was so good until after Red Zerot, where I lost like 6 seconds, I think. Yeah, the website is still updated. I updated it this morning. I added your 2 PDs.
Like, it just sometimes I'm lazy, so I just update it once a week. I got the meme again. I don't understand the second flame guy. Because it takes some time to update it. I have to connect to a database and stuff like that. So I just wait like 1 week, so I have like 20 runs and I add everything. But every time I put the runs somewhere on the list so I don't forget. Because of course 20 runs you cannot remember everything. Okay, at least I got the reload on the second one. And this, I cannot keep up with it right now. Ça fait 2 fois que j'ai le double chain, là, 2 fois de suite. Mais par contre, cette fois, slow HP. C'est dommage, en plus, grenade à un coup. C'est l'heure du duel. Ah, par contre, le truc de follow, il est à jour. 2 ans, 4 mois, 23 jours. Bref, c'est vraiment pas mal. Enfin, après, c'est pas très nul. On va gagner pas mal de temps ici. Bon, j'ai une sur Ashley, donc on gagnera peut-être 4 ou 5. Enfin, même avec le chat super grand, je vois déjà plus les messages d'en haut. C'était genre ça. J'ai remonté un peu le chat là, mais du coup, faut que je redescende après. Deux ans et 1 mois, ça part. Ouais, c'est assez vieux aussi. Avec Rio, c'est l'un des plus vieux. Enfin, en termes de follow, je parle. Ouais, je peux mettre un R4C, etc. Sorry, with me, I was reading the chat above.
I just saw your message, so yeah, that's nice. You improved it. Just, Ah, c'est Pika le premier? D'accord. Je pensais que c'était ça. Ah oui, Cryo est loin derrière en plus. Oui, en plus, c'est depuis que le bot est là, mais Cryo, ça fait longtemps qu'il est là. Enfin, ça part aussi, enfin, Pika aussi. Là, ils sont des. Alors, j'ai aussi acheté. Bah, il n'y a que ça en fait. Le reste, c'était un peu. Ouais, enfin, c'était pas parfait. Yeah, I watched it. You remember when you were in my chat, like, it was maybe, I don't know, several months ago? I said I would watch your run. Actually, I watched it the day after, but I forgot to. I don't know. And the thing is, now I don't really remember. I think I posted somewhere, like on my PC, I mean, the strats and stuff that can be improved. I have to find it. But now, since we improved the PB, I guess we improved some stuff as well, so it's kinda outdated, but I can look after this run. Glitchless is nice. I've heard a lot of times people saying glitchless doesn't require skill. I just don't understand why we can say this. Like, first, to get a perfect time on every category is difficult. No matter how easy is the category, to get a perfect time, and by perfect time I not mean good time, because every time we hear this run was good, it was actually bad. By perfect time I mean perfect. It's really hard. So, maybe even harder, especially on New Game, but even on New Game Plus. I don't know why we consider glitchless easier. Maybe because people don't know about glitchless, period. Like, it's not because it's glitchless that it means casual run. With a CT and you just run with Chicago and you kill everyone. That's not glitchless, that's a casual run. Glitchless is another stuff, another category. But of course, since there's no good glitchless run so far, I mean by good I mean really good. Everyone is like, yeah, it's bad. Nice.
What? Come on. I missed the easiest shot. Unbelievable. Uh, yeah, you're probably right, but I don't understand this argument. Like, I don't know why, because there's no competition. Like, it's not because you have world record that it means like people focus on world record. Like, when someone is alone on a category, they say, okay, it's not hard because there's only one guy. Like, you shouldn't care about the places. Like, people focus too much on the rank, like on the leaderboards, but you should actually focus on the time. Like, you can be in 10th place with a really good run, and you can be the, like, I don't know how to say it. That was close. Almost missed. It was really bad. Could have been worse though. What's up, Nova? Thanks for the luck. Wait, I forgot to reload my snipe. Come on. I really really I forgot to reload it. And of course I don't have bullets. How can I'm gonna have to enter my inventory, that sucks. I'm fine, thanks. Who is this guy? Man, that was so lucky right here. I mean that was unlucky in the first place, but that Novi stepped back. And who is this Novi on the bridge? Man, see that guy? What is he doing? He was dancing. He was making circles and stuff. But yeah, that guy next to the lever, that was pretty close, and also like I missed my 180 turn somehow. But there was that Novi right after the 180 turn. He was in front of me, he was flying, and then he stepped back. So that was lucky. I mean, that was a bad pattern in the first place. But then it was lucky because I should have got grabbed or... Come on. But yeah, I don't see why the pressure should be less. I don't remember your message, but just because you're alone in the category, like, for me, it's, I don't know. I think that they just mean it's easier, not because of that, just because they think it's easier. Because I also read that it requires no skill, maybe not like that, but something like that. So it's not related to the competition or stuff. Just apparently it looks easier, but
It's not really. Salut Kevin. Ouais, God, ouais, merci. That was close. Okay, I'm gonna try to reload my snipe on the Garado. That's kinda risky, but if I miss, it should be fine. If I don't miss. Let's hope I have time. And how did I miss the first one? That was good. Man, really? I don't understand. But actually, I would have lost more time. Maybe not more, but like the same. If I just equip, like, like if I wanted to play safe, I just equip my snipe, reload, and equip the rocket. That's 10 seconds. And I think maybe I lost 10 here. Maybe a bit more, but I think that was the good decision. I just messed up. But how did I miss that shot? It looked good for me, but maybe apparently it was not. It's kinda slow because my items were not as usual. Should be good though. Ah, yeah, still PvP, of course. Who started 4 or 5 years ago? Yeah, I would even say just 1 year ago, most of the time. Because 4 or 5 years ago is still considered as pretty old. There's not a lot of runners that run this game for 5 years. That's 2013. There's not a lot of course there are runners, like of course, but not a lot. Most of the runners are pretty new. The runners from today, I mean. So how much time did I lose on this chapter? So I lost 2 seconds on the lock because I did a 180. I missed the lock. It was really bad. But yeah, 2 seconds I think. I think the knights were good. I just forgot to reload, but that's not a time loss. Uh, yeah, QT skip is pretty easy on 30 FPS. But yeah, thanks. How did I lose that much time? So 2 seconds. And then novice maybe 1. That's 3. I think that's 3. Then Garado was maybe 15.
I don't know, how did we lose 20, almost 27 seconds? Why no Ditman? Where? But the answer is because it's not worth it. But I guess you were talking about before Verdugo. I mean the area before. Yeah, it's not worth it on PS2. There's a lot of Ditmans you don't do because it's just too slow. Somewhat record pace. Kappa. Et le WRP sur GC. Ok, moi je vois ce que tu veux dire. Mais... Okay, so here I'm gonna do flashless movie again. Not because the run is bad or I always do flashless movie. Because on PS2 it's actually as risky to do flashless than flashes. So just keep 2 flashes and you save 10 seconds. You can get destroyed of course, but even with flashes you can get destroyed, so... I lost a run on this room by the way, earlier. The previous run I lost it right here. It was a bit better than this one. I got unlucky in the first cave. And the same thing happened. Should be good this time. One hit. If the rest is good, that's fine. I'm gonna lose time, but can see PV. I'm not full HP though. I have too many herds, I just skipped it. Okay, nice. It's not over though. Sometimes there's a flying Novi here. No, really, I stopped. I don't know if I should try it now. Okay, never mind. I like how I said this and I, like in my head, I just wanted to do it. Like, of course I was gonna try it. It was just a minor stop. Okay, I only lost 9, that's fine. Well, technically I lost 15 because compared to my goal. I have a lot of time saving 4-4 because I messed up in my PV. I can save 40 seconds. And then island is pretty good. I lost like 10 seconds overall, so it's pretty good. This inventory is kinda weird, but I'm still not full HP, by the way.
Really, man, this weapon is. I like how sometimes you just miss. I think we can still save time because I can save 3 seconds. I just missed the striker shot. That's less than 2 seconds. So maybe we can save like 0.5. Doesn't really matter, but we just need a good 4-4. That's it. And if it's perfect, I can save even more than 40. I think like 45. But if I save like 35, that's already good. I don't know where I messed up in my PV, but 4-4 was really bad. Le tartatin, connu cette blague. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Je te laisse expliquer pourquoi. We should save time. Nice. Okay, so here 42. Ah, elle est tellement bien cette emote, Pika. Rip. I mean, he's not gonna hit me, but. Come on. And on PS2 it's the fastest strat to do striker. Why? Because I already had striker here, so I can ditman. And the inventory is really slow on this part, like 6 seconds, not even kidding, so... The strat is way faster than TMP strat. TMP with ditman. That's why I do this one, but this strat is not really consistent. Because it's hard to get the perfect pattern when you don't shoot. Like, at the end, I mean. Ha! I forgot, I should have
Should have been really fast actually and go in the elevator instantly. That's fine. Oh, everyone died. That sucks. That's not really bad, but that's fine. I messed up at one point, like a small mistake, that's fine. Que je connais pas. Encore un sub gratuit. I'm gonna answer right after Nova. Paf, ouais c'est ça. La chance. How do I mash? What I do is, because you know on PS2 the square and X button are, it's not like on the other versions. So basically, I don't remember what are the Xbox button, but on the other versions you run with the button that is at the bottom, right? So the X on PS2. And the action button is the button which is more on the left. So on PS2 it's the opposite. And let me buy this first. It was slow. How did I lose that much time? Okay, at least we're still ahead. I mean, we're not still ahead, we're just ahead. Salazar is uglier, yeah, not only Salazar, but U3 is also weird. He's more pink and... oh nice, I forgot. What I do is with the index finger, I run. So it's like a claw, you know? And then I can just mash with my thumb. If that makes sense. I mean, I switch. Like when I know I'm not gonna use the action button, I just run with my thumb. I mean, I don't run with my thumb. I mean, I use my thumb for the run button, you know. But when I have to press X, like the action button, I just claw, like with the index finger. I think it's better to spam with the thumb, at least for me.
some people don't like to claw. I don't know if that's the good word, I think yes. Because maybe it can hurt your hands, but it doesn't hurt, at least for me. I've been doing this like forever. No, it's not the only version, you can walk past it on every version, but no one does this strat. I mean, it's not worth it, it's only worth it to do this on slow versions like PS2, GameCube, because actually Ditman is not worth it here, but just to play safe you just do Ditman. But on PS2, GameCube, even on Wii, and even on no, not on PS2, GameCube, PS2, Wii, it's not worth it to Ditman, so you have to do this strat if you want to do like the optimized strat, but you don't have to do it. Like on PS2, it's the version where it saves most time, because you know the inventories are slow. It's 2.5 seconds faster, but you can do it on every version. But on the other versions, the HD version, you just do Ditman, so you can still get past the guy without knifing him, but it's not really like it barely saves time. Yeah, it's a bit harder, of course. Doing Ditman is just safe. Yeah, because you need a precise movement to do this strat. Actually, I do a lot of strats in the island, not on the island, but like it's pretty easy to tell in the island. But I use some like not segmented strats, but kind of, because I don't think they're actually risky, and everyone should use them at least on 30 FPS. Because on 60, that's another thing. And it's not a matter of being hard, as I said, or risky. It's just a matter of being used to it. Like I've been doing this run since I run this game, so of course like it's not risky anymore, if that makes sense. Like for example, the regenerator right after this room. Like it's like I'm not baiting. Like I'm just baiting this guy, cause not because it's risky. Actually, this guy is really easy to get under his arm, like the first one. It's just again, as I said, because I'm not used to this. Like the second one, I'm not used to it, but it's actually as easy as the first one. So that doesn't make sense. I should do both or no one, but I'm just doing the first one. Like same for this strat here, you can actually go here without Ditman, without flashes, and you can just do this. Of course I knew, that's why I said it. Okay, nice, and I forgot to heal. Perfect. I did it on purpose, because it's every time like that. I think it's maybe the third time I get hit here since I run this game. On every category, not only New Game Pro. And that was my fault, and I kept talking instead of hitting, nice. So now the run is dead, Kappa. I'm gonna say it again, this room is free. You can just do this. Of course, I did it wrong this time. Unbelievable. Of course, I was not full HP because I forgot. So now it's just dead. This chapter was actually not that bad so far. And I forgot to heal. Why I forgot to heal? Because I wanted to finish my sentence, Kappa. Apparently I cannot do both at the same time. Uh, at least not on this one. That's so dumb. Because every time I heal, like, that's a thing. If you get hit, you should always heal. Because you're gonna have to heal anyway. So why you should wait and then heal? Just heal. And I did that stupid mistake. Like, that's so dumb. I keep saying you shouldn't do this, and I just did it. Because if I healed, I would have lost, I don't know, maybe 8 seconds. That's nothing. I would have been ahead, still. But now it's just, I lost maybe 40 seconds. That's ridiculous. But I'm actually really happy.
And same thing for the previous run where that died to novice. Why I'm really happy? Because I changed the cabin strat and I'm getting really good cabins lately. Well, I just got a gold on this run, but I wasn't expecting a gold. I was losing 50 seconds, 40 seconds out of nowhere. And that was the only reason why my runs were not really good. And this run was really bad and I was still ahead. Why? Because cabin. Just got a good cabin and this run was trash. But I was still ahead. Like, if I get these cabins every time, PB would have been easy. Like basically if the PS2 cabin was normal as on the other versions, then yeah, I would have PB'd a long time ago. I can still PB actually, but it's gonna be really hard. I cannot believe I just died on the area like this strat. I've been doing this strat forever. I exactly know why I get hit, but that's so dumb. I should have just played instead of talking. I don't know why I was nice. This one is dying. Unbelievable, but that's fine because now with cabin it's always cabin. I know now, like this space is so bad, like I can get this space every time. It was just cabin. Because imagine this run. Oh, what am I doing? Imagine this run and then you remove 50 seconds because I just lose 50 seconds in cabin. So instead of minus 14, I would have been plus 30, plus 26, no 36 actually. So yeah, it's impossible to PB with that kind of cabin. But now it's gonna be free. Okay, I'm gonna heal here just to be full HP. Bonne ça pas. Merci pour la lac. Plus plus. That's fine. I'm gonna read the message I missed. So
What? I'm using too much, like too many bullets. It's not the first time I died to a thing, like I just jinxed it, but I did it on purpose because I don't believe in that shit. So that's why I said this. And actually I died not because I said this, but I died because I was actually talking about it. But not because I mentioned it, because I was actually talking about it while doing the strat. So I'm not gonna say I was not really focused, but I don't know, I just started too late. So of course I get hit. That happens. That's the thing, actually, it doesn't happen, but I mean, that happens somewhere else. That's fine though. Next one is gonna be better than this one, and now with cabin everything is easy. I don't mind this run. This run is bad. So I'm still gonna try to PB, but it's gonna be hard. Can we save time here? Uh, we lost 1 second on the lever between the two Iron Maidens. Then I lost 0.5 because I was about to take that green herb, and then I realized I didn't need it. So 1.5. Then yeah, I think we lost maybe 2 seconds so far. So we should still save like 2, almost 3. But right now we shouldn't compare to PB. We should compare to Summer Best. So I'm actually gonna lose 2 seconds instead of saving 3. I don't know. Apparently I just like to kill PB bases. Okay, this one was bad again, but it was still PB pace. You know, PB is PB. So. 8:47. I'm only gonna save 1 second. Actually, it was even less. Barely save time. And this one is almost dead now. I need a gold in 5-3. Definitely. I don't remember when I started New Game Pro. It was maybe 5 months ago, right? I don't remember. I've been doing New Game Pro for 5 months now. I'm not a New Game Pro runner, but we'll see.
Like we lost 30 seconds at the start from 1-1 to 2-1. That was so bad. Like, okay, I got an early dive, but early dive it's not even 20 seconds, so we lost 30 seconds. And then 3-1 I got memed by the shield guy. I didn't get the kick because of stupid PS2 strat. So we lost like 25 for 2-3 and 3-1. So that's 55. And then 5 in 3-2. That's 1 minute. 5 in 3-3-3-4. That's 105. 15 in 4-1. That's 120. 15 in 4-2, 4-3. That's 135. 10 in 4-4. That's 45. And 45 for 5-1, 5-2. So that's 2.5, right? And I'm plus 16. So that means the literally perfect run here is minus 2 minutes and 15 seconds. Which makes sense. No, wait, minus 2? No, it's impossible. I think I forgot something. Oh. Like basically the really good time is a high 55. Oh wait, no, my PB is 57.30, so yeah. So 57.30 minus 2 minutes and 15 seconds. That's 155.15, but this is like literally perfect. Doesn't make any sense. 55.59 is also already really good. We need a really good run to get a 55.59. Because this one is bad, okay. But first I'm behind, and second my PB is a 57. So shouldn't look at this run to say 55 is possible actually, and I forgot I already had the strike in 2 seconds right here. Of course I get a QT. Really? He jumped up? Oh, come on. We've already lost 6 seconds. 2 QTEs and I forgot to equip my grenade. Nice, and that was really slow. Zéro virgule zéro. Bah là c'est vrai, hein, là c'est bon. Non, pas 4, là c'est bon. I think PB is just dead now. Il est bizarre, c'est-à-dire. I was reading chat. Was not running straight. Il a le bout de la tête rouge. Bah il est un peu rose en fait, c'est un peu bizarre. Mais...
He looks like an actual monster. Yeah. Why is this so slow? Um, yeah, this is over because yeah, I can still save time here, but it's not enough. Because we've already lost 6, even 7, because then yeah, 7 on U3. And then maybe 8 with that merchant, so I can go this chapter by 5 seconds by the way. So 15, we can save 15. We've already lost 8, so we can only save 7. So technically we can still PV if I save 7 seconds, but we need a perfect 5-4. I'm gonna skip the heals. Because if I get hit, the run is dead anyway. I forgot to reload, nice. No, I didn't forget, I just messed up. Because I messed up my quick turn. The crosser part was good though, so far. But U3 was kinda unlucky. I get 2 QTs. And also I did that striker mistake, 2 seconds. That sucks. I could have golded maybe. Ah, je compte jusqu'à 5, mais c'est pas vraiment 5 à fond. That sucks. Maybe I could have golded. Yeah, definitely. Actually, it's almost a gold. What the? Even with that U3. No, not almost, but come on. Yeah, okay, so we need basically a perfect 5-4. My gold in 5-4 is optimized, so we cannot really go. So I'm gonna skip all the hits, I'm gonna skip everything, and one hit it's basically reset. Crosser emote, je sais pas. Okay, that was close. Non, 17%, non, un peu moins, beaucoup, ouais. Plutôt 5%.
Okay, nice. This is another contact. Ditman is actually not worth it here, but I don't do it on New Game Plus. I have to try the strat here, not bait that guy. Let's hope he's pretty far away. Otherwise it's rip, I'm gonna get staggered. Okay, nice. Okay, Mike. Basically, if I have a bad mic, it's over. Because I'm gonna lose 4 seconds. Yeah, it's over. That's 4 seconds lost. Wow, the lag. Unbelievable. So Mike just killed the run. I mean, the run was already dead. Like 5-1 killed the run. Like, Mike is literally useless. I literally don't care about Mike. Like, I think we talk too much about Mike. The thing is, on this run, I needed Mike, like, definitely. Because you only lose 4 seconds if you get a bad mic. 3 because of the path, you cannot take the shortcut, and 1 because you have to shoot that rocket guy or knife him or whatever. So that's only 4 seconds as long as you don't get hit after, of course. Thing is here, I lost 4 seconds, so I don't think, we'll see. Because maybe I can almost gold actually, who knows. And you know what, I'm gonna try a risky strat here. I'm gonna skip the flash. I'm gonna do the magnum strat. We'll see. At this point, I mean, I have to try it. But if I don't get the door, basically that's instant reset. If I have a strat for the door, the thing is, recently I'm messing up. I don't know. And I have so many magnum ammo. I still have 6 in my inventory, I think. Yeah, the glitch. Let's hope there's no archer upstairs. No! He's gonna shoot. I can die. I have to try it. What? He's not shooting? Okay, that was good. I kinda messed up the button. And also there was that meme fail guy. I had to bait him. We'll see. It's the first time I do this strat in a run. I don't really know how much time it saves. I just know it saves time. Because also I have Magnum for 6-1. So I'm not gonna have to equip it. I can actually gold 6-1. But watch me miss Sadler. Because it's been ages since I did Sadler. I'm so bad at Sadler. And this is gonna be close. So if I don't miss, Sadler should be a PB, at least RTA. I don't know about the IGT. Thanks for the follow. I just need to hit that Magnum. Like, it seems really easy, but I'm so bad.
Man, the lag. Man, why it seems so slow? Maybe I'm not used to it, but why the inventory is that slow? It looks slower than usual. I hope not. Otherwise, that's pretty dumb to lose a run on this. Bon bah, t'avais peut-être raison, Kevin, à voir. Honnêtement, PB, j'y croyais plus. Je savais que c'était possible avec une île très très bonne, mais le pire c'est que 5-3, île 3, quoi. Théoriquement, j'aurais pu donner un peu plus. It should be a gold, we'll see. If it's not a gold, I don't really understand. Because in my gold, like every time I just, like I finish 5-4 with nothing in my hands and then I quit Magnum before Sadler. So that's 3 seconds. So I should save 3 seconds just by that. And also I can save 1 second apparently. So if it's perfect, I can save 4 seconds. We'll see. Si je fais beat, je fais du Separate Ways à 2h30 du mat. And that 5-4 could have been so good. I only lost 1.98 compared to my gold, and I didn't get Mike. I mean, Mike is only 4, but still. But I know why, because I tried that strat without the flash. That was a good decision, because you see, without that flash, I would not have PB. Because I think that strat without the flash saves 3 seconds. Nice. A little gold at the end, kinda fake, but I'll take it. No, I don't think 25. Actually, this might not even be a PB. Why? Because this version is dumb. You'll see. Just watch. But it should still be a PB. Okay, my 3 seconds with a death. Nice meme. I'm happy that I goaded cabin, but it's gonna be so hard to run against this cabin. At least my start is really bad, so I should be minus 30 seconds if I get a really good start. So that's fine. Merci Pika. Merci Rodan. Thanks Nova. Yeah, that's a PB by 3 seconds IGT. My PB was 157.30. I wasn't expecting a PB. The only reason I PB'd is thanks to that strat. First time I tried in a run. It saves like, I don't know, cause I just saved 3 seconds in 6-1, but it also saves time in 5-4, like 2 seconds. So it saves like 5 seconds. And I actually forgot about that strat, and at the very end I realized I had to try it, and that was a good choice, otherwise PB would have been dead. So yeah. Thanks, Windmill. Bad run, but PB's PB, and most important, new splits. That's the only, like, good part. So yeah, I can save like
So in a realistic run, I can save. Bonne nuit Kevin, merci. I can save 25 at the start if I have a good Delago. 25. Then I'm gonna lose 10 seconds for sure in cabin. So that's minus 15. And then 3-1 was bad. Yeah, I'm gonna be 8th place. Yeah, I guess. But I'm not gonna submit it right now. That's kinda dumb though. Because it's with GameCube, so like this time on GameCube would have been like 1:48:27 because it's like 9 minutes slower, but not really 9 minutes between two perfect runs. But the thing is, the more time you lose and the bigger the difference is, if that makes sense. Like for example, Steam 60, the perfect time is 1:28 IGT, at least right now. On GameCube it's 1:46, so we can say that GameCube is 18 minutes slower, but that's if you compare two perfect runs. But then if you compare two average runs, it's not 18 minutes anymore, it's way more than 20 minutes. Because if you lose like 2 minutes on PC, you're gonna lose 5 on GameCube, and maybe 7 on PS2, I don't know. So that thing is only a good comparison for two perfect runs or like near perfect. So I don't know. Like this run is about 2 minutes away from a really perfect run. 2 minutes. 2 minutes is a lot, even on PS2. But considering it's PS2, it's not that bad. I mean, 2 minutes is still nice. Especially like I don't run this category in the first place. So even though I know this category really well, so yeah. But I'm still 2 minutes behind like a perfect run. So yeah. But if it wasn't for cabin, like if you just remove cabin, my PB would have been way faster if you just give me the normal cabin. Because cabin is not that bad, it's actually almost free. At least on 30 FPS. On 60 it's kinda bad, not as bad as PS2 though, but it's still bad. But on the other 30 FPS versions, cabin is it's definitely not the hardest part of the run. It's not that bad. And even when it's bad, you lose like 10 seconds. Not a big deal. So I would have got a 56 on this run without the 5-1 death. That's so dumb. I lost like 35 in 5-1. So wait, I think I was counting the time loss. So I was minus 15, right? And then 3-1 and 3-2, that's 25. So that's minus 40, minus 45, minus 55, 105, 115, and 35, 150. And then, yeah, maybe 10 seconds from 5-2 to the end. Mainly U3 and Mike, so yeah, 10 seconds. So yeah, 2 minutes. Mid 55 is like really good. So I think my goal is gonna be just a 55. Like 55, 59, it's gonna be really hard, but it should be possible. I mean, it's not it should be possible, it is possible. The thing is, I think my title says 156, right? But it's not updated. Like just 146 for now, but I know when I'm gonna get 56, like 55 is gonna be a bit easier. It's always like that. You cannot expect a PB by 2 minutes. Like first you get a PB or several PBs, and then when your PB is like 56:30, then you can talk about 55. That sucks because I could have rolled it 5-4 with a good mic. That 5-4 was really good.
It was basically perfect until Mike. Then I lost 4 seconds because of Mike. And then the second war room was good. I mean, I got the door, I didn't get hit. I even skipped the flash. I didn't even flash JJ. I did the Magnum strat for the very first time, but I had to do it. And then, yeah, I lost 1 second on that room because of the switch. Somehow I pressed no on the first switch, like when I tried to activate the first switch, I pressed no instead of yes, so maybe 1 second, that's it. Oh yeah, also that meme flame guy, so I had to bait him. So I lost 2 seconds and 4 with Mike, so that's 6 seconds, and compared to my gold I lost 1.98. So yeah, I would have golden by 4 seconds. I can gold by 4 seconds. So I can get a 538, right? Man, 538 doesn't make any sense. Even on GameCube, 538 is almost godlike. Not really, actually. You can actually get a 525, but never mind. But yeah, okay. Enough talk. Yo, what's up, Muda? Actually, I want to do another run. I don't know. The only reason why is because I'm happy that I find a new way to do this fucking cabin. Like, seriously, I was even earlier. I was losing time. I don't know. With good cabins, I was losing a lot of time. I lost like earlier. I got a run out. I got a really good start. I was minus 20, I think. I got to cabin. That was a pretty good cabin. I even got an extra grenade, and an extra grenade on PS2 is way like it's it's always useful to get a second grenade, but on PS2 it's very useful. So it was really good, extra grenade and stuff. Really good cabin, like normal. And I lost 49 seconds. And it's been like that for maybe 1 month. And then I changed something. And I was getting good cabins. And suddenly I got a goal by what, 3.89 seconds. Which is like unbelievable. Like really, I didn't expect to go this chapter. So that's the thing. If you remove cabin, PB is free. Like PB is already free, but if you remove cabin, it's more free. And again, when I say if you remove cabin, that doesn't mean literally remove. I just mean basically if it's the same as the other 30 FPS versions. If you give me that cabin, I would have got maybe even a 55 already. Definitely 56, maybe not 55. I don't know. Yeah, maybe I think. Because I would have got 56 earlier, so 55 would have been easier, you know. So, like, cabin was killing all my runs. Every time, even with really good cabins, I was losing like 10 seconds to PB. And I have a 17-second possible time save, so basically I was losing like almost 30 seconds to my gold every time. Even with really good cabins. Didn't make any sense. And this is my second run since I changed the cabin, and I got 2 good cabins. I mean, of course, I have only done 2 cabins, but I did like 20 cabins in training, and yeah, definitely it's way better now. So